The Democratic Republic of Congo is located deep in the heart of Africa. The 3,000-mile-long Congo River cuts a swath 12 miles wide in places through the country's spectacular rainforests, second only in size to the Amazon, and home to abundant wildlife. Congo is also rich in diamonds, gold, copper, coltan, and many other minerals, as well as crude oil. The official language is French, but there are over 200 African languages spoken by the 56 million people who live in this amazingly beautiful yet troubled country. The war in Congo officially ended in 2003, yet the conflict and dying continue. As is usually the case in war, children have suffered the greatest. Nearly half the deaths were children younger than 5 years old, mostly caused by malnutrition and disease, illustrating how the aftermath of war can be more deadly than combat itself. Congo has experienced either ethnic conflict or dictatorship since independence from Belgium in 1960. In 1989, insurrection by rebels linked to Rwanda and Uganda triggered a war that would ravage the entire country. It is often referred to as Africa's World War because it involved internal factions as well as armies from 6 neighboring countries. The warring sides prolonged the conflict as they looted natural resources. This led to massive displacement of civilians and severe lack of health services. The large United Nations peacekeeping force, MONUC, and many other development and relief organizations, including the International Committee of the Red Cross, are making intense efforts to help the Congolese people bring peace and stability to their devastated country. The DRC is almost as big as all the part of the Western Europe. It's really a huge country. And because it has been affected by a decade of an armed conflict and internal strife, of course the demands of development and also in terms of aid in general, it's huge. And ICRC cannot pretend to satisfy and to meet all the needs. The main reason that we are there in the field here, also here in Kinshasa, is threefold, if you wish. The first one is to remind the armed factions that there are limits on waging war. Limits, that means that not everything is permitted in a war. And secondly, also to act as a deterrent against violations of IHL, the International Humanitarian Law. And thirdly is also to provide a safe passage for those aid and assistance given to the victims of the conflict, of the armed conflict. With their country ripped apart by war, the Congolese people have no choice but to struggle to put their lives back together. 8 out of 10 people in Congo are unemployed and live on 30 cents or less per day. Estimates range up to 50,000 children currently living on the streets of Kinshasa. 3/4 of these are boys, and the rest are young girls. For the past 25 years, an organization named ORPAIR has been working to protect street children in Kinshasa and, whenever possible, reintegrate them back into their families. ORPAIR now has 6 residential centers, 4 for boys and 2 for girls, where children reside full-time, go to school, and are helped with their everyday problems. There are also 2 drop-in centers, where street children can come to receive medical care, get a meal, and if they want, they can spend the night. But the scale of the task is overwhelming, as the number of children living in the streets continue to increase every year. Nous sommes en contact avec plus ou moins 2300 enfants. Presque chaque jour a ses propres problèmes. Il n'y a pas de semaine où nous avons des enfants malades, des cas avec lesquels il faut aller à l'hôpital. Street children often get sick or hurt.
They live in precarious hygienic conditions that often lead to skin and digestive diseases. Malaria is especially common. These diseases are exacerbated by the lack of food and safe drinking water. Street children often end up working as pickpockets, porters, or prostitutes, where there's a high risk of contracting sexually transmitted diseases, including AIDS. They are also frequently hit by cars and show up injured at Au Pair centers. The drop-in centers offer a refuge from the constant dangers of life on the streets. Here is one of the few places where children can let down their guard, relax, and feel safe. The atmosphere at times seems chaotic, but compared to life on the streets of Kinshasa, this is a structured and predictable environment. Nous travaillons avec les enfants qui sont fraîchement dans la rue. Par jour, on reçoit à peu près 150, entre 150 et 200 enfants. Comportement parce qu'ils sont dans la rue, ils sont trop arrogants, ils sont trop agressifs. Phénomène enfant de la rue à Kinshasa, c'est vraiment un grand fléau actuel dans notre pays. Il y a plusieurs causes, surtout la crise socio-politico-économique dans notre pays. Les raisons sont au fond très, très complexes. Bon, selon moi, à la base de ces phénomènes est la pauvreté extrême de la population. Deeply entrenched poverty, exacerbated by war, has taken a heavy toll on Congolese families. Parents are often unable to earn enough money to feed their children and send them to school. If things continue as they are, thousands more children will likely end up living on the streets. Comme il y a plusieurs familles qui sont pauvres, les parents ne peuvent pas supporter leurs enfants. Il y en a qui s'en vont dans la rue pour chercher de quoi vivre eux-mêmes. Ces derniers temps, comme il y a le rafle dans la rue, on est en train de capturer les enfants. I think that we have to realize that here in the DRC, not one single family has not been affected by the conflict. If you talk to the families, they're always, either they have lost the trace of one of their beloved ones, or they have lost, they disappeared, or they died because of the war, or because they had lack of access to the basic health infrastructure. 90% d'enfants avec lesquels nous sommes en contact, qui vivent dans la rue, et viennent de familles brisées. Ça veut dire que tous les deux parents sont morts, le père ou la mère est décédé, et les parents sont divorcés, et l'enfant vivait tout seul avec sa mère. Il y a aussi une autre cause, c'est la sorcellerie. Alors, les membres de famille, soit du papa ou de maman, ne veulent pas prendre en charge les enfants laissés par le défunt, alors ils taxent directement de ces enfants de sorcellerie. Ils culpabilisent les enfants pour un cas de la mort, pour la maladie, pour le chômage. 70% d'enfants avec lesquels nous sommes en contact sont accusés de sorcellerie. Mais quand on arrive chez eux à la maison, on trouve ces enfants propres qui sont là à la maison. Eux, ils ne sont pas des sorciers. Mais son neveu, soit sa cousine, le fils de son cousin de sa soeur ou de son frère, on les taxe de sorcellerie parce qu'on ne veut pas le prendre en charge. C'est ça le problème aussi qui fait que les enfants, qu'il y ait beaucoup d'enfants de la rue. Ils vont très souvent dans les sectes qui les confirment dans cette croyance. Les enfants sont souvent évidemment rejetés, torturés, placés dans ces églises très bizarres pour être exorcés. Et finalement, parce qu'on a voulu se débarrasser d'eux, ils terminent dans la rue. There are an estimated 2,000 revival churches in Kinshasa,
where deliverance ceremonies are performed on children who have been falsely accused by their parents of practicing witchcraft. Many of these churches combine traditional Congolese beliefs and rituals with elements of Christianity. Parents give donations to the pastors so they will perform exorcisms on their children and force them to confess that they are witches. Prolifération, je voulais dire, des églises de réveil. Alors, les parents qui fréquentent les églises de réveil, quand il y a un petit problème, soit un enfant qui tombe souvent malade, les enfants anémiques, ou bien un enfant qui est très têtu, alors les parents ont l'habitude d'amener l'enfant dans l'église. Là, le pasteur dira carrément, ah, c'est un enfant qui est sorcier, qui veut ensorceler, ou soit s'il y a un cas de décès en famille, on taxe seulement cet enfant de sorcellerie. Or Pairs Drop-In Center for Girls offers them a temporary reprieve from the dangers and awful living conditions on the street. Actuellement, il y a un fléau des églises de réveil. Ces églises de réveil attisent facilement comme ça les enfants de la sorcellerie. D'où parce que les églises de réveil sont devenues beaucoup. Et souvent, ce sont des exorcismes ou des délivrances qui se font vraiment non par des règles bien établies, non. Quand on va amener l'enfant maintenant à l'église pour l'exorciser, il y a des pratiques là-bas qu'on fait que l'enfant ne peut pas supporter, tel que le jeûne. On va dire à un enfant de 10 à 11 ans de déjeuner pendant 3 jours sans manger. L'enfant ne peut pas supporter et il s'en va. Il y en a qui coiffent les enfants le cheveu par la force. Il y en a même qui frappent, qui maltraitent les enfants. Il y a même des enfants qui sont même marginalisés. Il y en a même qui trouvent la mort comme ça. Ils sont tabassés parce qu'on dit qu'ils sont des sorciers. Bon, ils appellent ça les églises de réveil. On connaît quelques églises. Et il y en a même qui ont fermé parce qu'on a commencé à les poursuivre pour ces maltraitances. Mais tellement qu'il y en a beaucoup, bon. Accusations of witchcraft and sorcery have existed in Congo since long before colonial rule. However, in the past, the people who were accused of being witches were mostly older women living alone, not usually children, and almost never young girls. Now thousands of children are accused of sorcery and endure severe physical abuse and torture at the hands of their accusers. Le nombre de filles dans la rue avait beaucoup augmenté dernièrement. Si on ne s'occupe pas de ces filles, elles vont terminer comme prostituées. Notre ambition, c'est de sauver le plus de filles possible. Child prostitution is common, and age seems to be no restriction. Girls as young as 5 years old are reportedly selling their bodies in order to survive on the street. Girl prostitutes often work in tiny windowless hotel rooms located in slum areas where they can earn only a pittance, hardly sufficient to pay the rent and buy a morsel of food. Les filles qui sont dans la rue, comme les garçons d'ailleurs, la raison principale, c'est la situation économique du pays. Nous accueillons plus ou moins 50-60 filles par jour. Et parmi ces enfants, il y a des filles aussi. C'est la cause principale aujourd'hui qui les pousse à la rue. Here, girls regularly receive counseling on the risks of prostitution. These girls are between 5 and 14 years old. They can spend the night here at this drop-in center and even watch a little television. They are fed cornmeal mush in the morning. At lunch they have bread, and in the evening they're given a full meal. Some of the girls will eventually learn a small trade. A common job for them is to do laundry and help the women with their small restaurants. Or they can sweep and look after property in the market. C'est vraiment ça qui prime auprès des filles. À part ça, le seul moyen de gagner le pain, c'est la prostitution pour les filles. Et nous sommes là pour les empêcher, à leur montrant, à leur prodiguant des conseils, faire des sensibilisations à ce qui concerne le méfait de la prostitution et le méfait d'être dans la rue. Et nous avons des enfants énurétiques
c'est-à-dire les enfants qui font pipi. Et comme c'est aussi le milieu ouvert, il n'y a pas de lit. Donc la nuit, nous étalons les nattes par terre et les enfants y passent la nuit. Et puis chaque jour, ce sont des enfants inérétiques, pleins de problèmes, d'atrocités, le manque d'affection, tout cela fait à ce que les enfants prennent d'autres comportements. Alors nous sommes là pour leur apaiser le moral et puis le remettre à niveau. C'est que ces enfants que la société néglige, la société rejette, quand ils sont chez nous, ils se sentent, ils sont à l'aise. Et puis, s'il y a un grand problème que les enfants causent, et quand il y a un éducateur qui arrive, les enfants se calment directement. Ils sont là, quelquefois, ils n'écoutent même pas les policiers. Mais quand ils nous voient, ils nous respectent par rapport aux policiers. Ça, c'est une vérité que j'ai dit et c'est une fierté pour moi d'être respecté et de maîtriser ce genre d'enfants très difficiles, mais qui m'écoutent. Et c'est une fierté pour moi et surtout, je dirais, c'est une fierté pour tout éducateur, pour tous les travailleurs sociaux. C'est vraiment un grand problème. Et puis, quand ils nous écoutent, parce que nous sommes là, on ne les fouette pas. On est là seulement, notre fouet, c'est la parole, pas des injures, mais la compréhension et chercher à comprendre les problèmes de l'enfant. Et c'est ça ce qui fait de l'enfant un grand changement. Et puis l'enfant va réintégrer maintenant sa famille. Away from the turmoil and dangers of the streets, boys can finally let down their guard and take in a movie or catch up on some much-needed sleep. Pour les enfants puissent se détendre un peu. S'il veut dormir, il vient. Mais à partir de 21h, on ferme déjà les centres. Here, boys take the opportunity to wash their clothes. When they are sick, there's a dispensary for their medical needs. And there always seems to be a pickup soccer match in progress if they feel like playing. They are usually very dirty when they first come in off the streets. So they're given soap and encouraged to wash themselves. Because of the risk of dangerous infections, they are taught that cleanliness is very important. D'autres enfants qui ne se sont pas lavés, on leur a dit de se laver, ils ont pris le savon, mais ils tournoient encore, ils regardent le film. Alors je disais à l'autre là d'aller se laver, il voulait d'abord qu'il puisse terminer le film, pour que le film puisse finir afin de se laver. Bon, c'était un moyen pour lui de m'échapper, quoi. The soap and clean running water eventually wash away the stubborn layers of dirt. But the memories of abandonment and the stark cold realities of life on the street cannot be so easily erased. Alors le centre reçoit vraiment un grand nombre d'enfants ces derniers temps. Ce que nous avons comme provision, quelquefois ça s'épuise très vite. This is a typical morning at an Orpair drop-in center. There are already 88 boys here, and the 89th is arriving now. By the afternoon, there will be between 100 and 150 boys crowded in here, and over 100 will spend the night. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite, il faut avoir des nerfs solides. Et malgré ça, on surmonte toujours. Et puis donc nous sommes, pour ne pas dire experts, mais nous sommes un peu habitués à ça. C'est ça aussi une grande difficulté que nous avons. Bon, nous avons aussi des centres d'hébergement. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont refusés dans leur famille. Notre service d'enquête, quand il va avec l'enfant pour la réunification familiale, il y a d'autres familles qui refusent, pour le cas de la sorcellerie que je vous ai évoqué tout à l'heure. When they are unable to return a child to his family, he is either taught a trade, or if they can find room at one of their permanent residences, he can stay there and go to school. Vous voyez, ici, ce sont des enfants qui ont beaucoup maltraités, rejetés, et ils ont subi toutes sortes de tortures et souffrances. Les garçons que vous voyez ici, Gaïta Kakozi, on avait brûlé
soi-disant, il est sorcier. Hein? Après, quand elles sont brûlées, après, elles sont jetées dehors. L'enfant a souffert et finalement, nous avons accueilli ici. Donc, pour le moment, il étudie, il est bien, mais il n'a pas de contact avec sa famille. Parce qu'il est trop petit, nous attendons, pas pour le moment. Et les enfants aussi, ils sont très bien ici. Il faut écouter l'enfant, il va raconter comment il sent, comment il a souffert. C'est comme ça, après vous allez aider l'enfant. There are 50 boys living here on a permanent basis, or until they're able to be placed back with their families. They are fed regularly and sent to school every day. They have chores to do and rules to follow, but most importantly, they have someone here to talk to, and they know that they are loved. He was also beaten very badly. 2 times his hand was broken by their family. And we brought him, 2 times they put the cement. Now he's okay. He was also, that time he was so small. Already, this is 3rd year he is here. Yeah. Dis en français. Je m'appelle Chimanga Claudie. He is, now he is 9 years, 10 years old. This boy, he was brought from another city, Boma. Then they brought him to and left him here in the marketplace, Victoire. Then he didn't know, first time he came, so he was crying, then police only took him, then they brought to us. So he's with us. Now we have made the enquete, but the family, they don't like. Mother died, father is very sick, so they are telling that he is only doing that. Which boy? You see? Yes. So they don't like to take him. Moi, je m'appelle Bompolonga Mikael. Je suis en 5e année primaire. When there is problem in the family, they take to the prayer, the sect. Then they said, yeah, this boy is really sorcier. They confirm. Then family people, they are frightened to take their children. So they will throw them. So it is very difficult for us. But here we are nice with children. We have no problem. He is not sorcier. They are not sorcier. No. They have one conception. When there is sickness in the family, when there is death in the family, they start searching who is that cause, who is giving that sickness. So they go to pray. Then they found somebody, pastor, je ne sais pas who. They will say, oh, because of this boy, this problem is there in the house. So family, they throw him. And some boys, when after the boy has born, mother dies, then they will say he has eaten her mother. You understand? Yes. Then he has no place in the family. They will throw him out. It is very difficult for us. Then we are frightened also to send that boy to their family because they will kill him or they will do something. So these children, they stay with us. They study, then later on they will do something for their life. To do their work, Au Pair receives support from Catholic Relief Services, UNICEF, Save the Children, and others. And it is run by the Divine Word Mission. Nous pensons qu'il faut aussi éduquer la morale des gens, travailler pour les éduquer à la vie. Les jeunes sont nombreux, même les vieux, ils ont besoin aussi d'avoir une formation. Nous sommes en train d'éduquer, nous sommes en train donc de préparer les gens. C'est pour cela, cet endroit par exemple, si on construisait un centre d'éducation à la vie, si nous construisons les écoles et nous donnons une bonne formation et une bonne éducation, je pense quelque part, il y aura un changement. Et l'État aussi devrait être un État responsable
capable d'assurer une bonne gouvernance et la vraie. Je pense que ça, c'est un travail de tout le monde. In this war-torn nation, there's a great need to repair the widespread social disintegration that has occurred here. This compound used to be a junkyard. In its place, the Divine Word Mission is building an education center where the people of Kinshasa can come to discuss their problems, rethink their lives, and their future. The Catholic Church offers the Congolese people a place to worship. They also provide much-needed education, healthcare, self-help enterprises, and development projects. In order to defray costs, they try to produce as much of their own food as possible. Après la construction de la paroisse, nous avons commencé aussi avec quelques écoles. Nous avons un collège avec aujourd'hui plus ou moins 1000 élèves, garçons et filles, dans 2 sections. La section biochimie scientifique et la section commerciale. Quelle est la valeur relative de cadre? Here, students have the opportunity to learn about a wide range of important topics. Et nous avons parlé aussi de la grande religion qui règne au niveau de l'Arabie saoudite. C'était quelle religion? Nous avons parlé de l'islam. Que signifie le terme d'islam? Islam. Oui. Très bien. Solution totale à Allah. Et ils ont un livre. Relative. The illiteracy rate in Congo is high. Only about half the children ever get the opportunity to go to school. Et en plus, nous avons commencé avec une école maternelle depuis 4 ans. The Congolese government has little capacity to address the needs of the people. However, the hearing impaired are able to attend school here and prepare themselves for a life in an uncertain and unforgiving world. Ça, c'est une école de sourds. Hein? Donc, ce sont des sourds qui enseignent d'autres sourds. Ils apprennent aussi le savoir-vivre. Même pendant les messes, ils sont intégrés. Et on peut chanter et il y a quelqu'un qui traduit. Donc, toutes les activités de la messe. Religion is a very important part of the lives of many Congolese. Social disintegration has resulted from so many years of conflict that Congolese values have suffered greatly. The war has disrupted the lives of 50 million people. With their lives thrown into disarray, confusion, and worse, Sunday Mass offers a rare moment of peace and reflection, helping to bring the people together in fellowship, while strengthening community bonds and repairing broken family relationships, so that the wounds of war can finally begin to heal. Music plays a central role in the Mass, providing an uplifting spiritual feeling of much-needed hope and optimism to help the congregation get through what is likely to be another difficult week. Un autre de nos projets, c'est la boulangerie que nous avons commencé il y a 2 ans, plus ou moins. En principe, c'est un projet d'autofinancement. Nous avons décidé de fabriquer
du pain et tous les revenus de ce travail couvrent une partie de nos activités avec les enfants. To help prevent children from ending up on the streets, Orpair built a bakery in one of Kinshasa's many densely populated poor neighborhoods. 11,000 loaves of bread are baked here each day. 200 women come to buy bread and resell it on the streets. They are paid a 25% commission for what they can sell, allowing them to earn enough money to feed their children and send them to school. L'autre étape de ce projet, ça sera la formation de jeunes garçons dans la boulangerie. One of the major obstacles in keeping children off the streets is the lack of jobs and opportunity. Moins parce qu'on les aide pour supporter les enfants. C'est un travail qu'elles font pour gagner un peu de l'argent. Here, boys learn every aspect of bread baking, from mixing the ingredients kneading the dough, letting it rise, and finally baking it to perfection. And the proof is in the tasting. C'est bon. C'est du bon pain. C'est vraiment bon. Another way to keep children from ending up on the streets is to provide families with affordable homes. Before it became a hugely successful worldwide nonprofit organization, Habitat for Humanity had its humble beginnings here in Congo over 30 years ago. Et nous travaillons en partenariat avec ces familles qui sont dans le besoin de logement. Nous voulons atteindre le plus de familles possible à travers ce travail que nous faisons. Habitat for Humanity has built nearly 3,000 homes in Congo. These houses are sold to families at an affordable price in order to create a spirit of self-sufficiency. The families provide most of the labor needed to build the house, while Habitat for Humanity provides much of the financing. Dont les fonds viennent essentiellement des gens de bonne volonté qui sont pour la plupart aux États-Unis et d'autres aussi d'une façon locale. C'est un travail d'amour d'abord, parce qu'il y a un défi à relever, le défi de la pauvreté du logement. When Habitat for Humanity has the funds to put into a community, the money has to recycle and turn over from one homeowner to the next, and so on. It is the principle of one house creates another. For this to work, Habitat for Humanity carefully screens potential beneficiaries to make sure that there's a good chance that they will be able to make the minimum payments. While a house is under construction, the family participates all along, usually working at least 8 hours a day.
Building houses this way also creates a sense of community and hope for what the future can bring. In a typical Congolese family, there is a father, mother, and 4 or 5 children. But there are often as many as 8 children or more living in these homes. For a house to be built, the homeowner pays $600 of their own money up front. This pays for the bricks, a mason, and a carpenter to help build the house. The expensive part is the roof, which is made of sheet metal, and the wood, which has to be imported from a good distance away. Habitat for Humanity lends the homeowner $1,200 to finish building the home. So each house ends up costing a total of $1,800. When it is finished, the homeowner pays Habitat for Humanity $10 each month for the next 10 years until the house is paid off. The money is recycled to the next homeowner, and the process continues. These simple houses consist of 2 bedrooms and a small living room. Yet even large families consider themselves very lucky to own one. Bon, nous habitons. Bon, pour le moment, nous sommes à 11 avec l'autre là qui est malade, hein, ma petite sœur. Oui, elle était venue à cause des malades ici. Bon, nous avons 9 enfants. Bon, la maison, sinon c'est bon. Il n'y a pas de fente. Je vois que pour l'emplacement, ça va. Bon, j'ai encore les enfants qui sont à l'école, oui. Puisque j'ai fait les comparaisons là où nous étions venus et qu'ici, en tout cas, ici, c'est plus mieux. In eastern Congo, militia continue to battle with Congolese troops. Hundreds of thousands of people have been displaced from their villages as they flee the fighting. Staggering numbers of women and children are victims of brutal rapes and horrific abuse. Countless children have lost their parents and are left to fend for themselves. Many find their way to the city of Goma, and some are lucky enough to be brought in off the streets by the Don Bosco orphanage. La partie est du Congo, c'est depuis les années 1990 qu'il y a eu des troubles, un peu de guerre tribale, un peu, c'est pas la guerre politique. Alors il y a eu trop de déplacés, hein, les gens ne savent plus vivre dans leur village, ils sont obligés de fuir là-bas parce qu'il y a des guerres, des troubles. Ils viennent ici à Goma. Arrivés ici à Goma, les familles déplacées, ils ne savent pas encadrer les enfants. Il y a la pauvreté, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, la faim, la non-scolarisation et d'entrer dans la rue. Et tout ça, c'est la conséquence des guerres. With a per capita income of less than $1 per day, the Democratic Republic of Congo is one of the poorest countries in the world. Nearly 40% of Congolese children suffer from malnutrition, and 20% do not live to the age of 5. Normalement, nous nous occupons des enfants de l'âge scolaire, 5 à 6 ans. Mais c'est depuis les guerres ici, depuis les situations catastrophiques dans la région, maintenant on s'occupe même des bébés. Il y a des enfants là, tout jeunes, les tout petits là de quelques mois, juste les enfants qui viennent de naître, on commence à s'occuper d'eux. Along with a large number of children at the orphanage come many diseases. Often the sick children can be treated here, while others need to be taken to a hospital. Many of these cases are malaria. The Congolese government spends less than $15 per person annually on health care. That is not enough for even the basics, such as immunizations and mosquito nets to help fight malaria. Many Congolese children have been rounded up and forced to become soldiers.
where they are taken away and made to fight. Many have performed such violent actions that eventual demobilization and reintegration into their families and into society is extremely difficult. Les enfants soldats que nous avons ici, ce sont des enfants qui ont été démobilisés. Ils ont quitté l'armée, on les a amenés ici au centre Don Bosco. La majorité de nos jeunes, je vous ai dit que ce sont des enfants orphelins. Donc, ils ont perdu leurs parents pendant la guerre ou bien à la naissance, ils ont perdu leurs parents. Même ici à Goma, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Ils ont fui la maison, on les a chassés parce qu'ils ont été accusés d'enfants sorciers. Ce phénomène d'enfants sorciers, en tout cas, c'est presque dans tout le Congo. Mais ici à Goma, c'est activé, donc ce phénomène est beaucoup plus attendu parce qu'à cause de ces sectes, les églises-là de réveil. Street children are the victims of larger social problems stemming from poverty, war, and the breakdown of the family. Stepmothers or stepfathers are often the perpetrators of severe physical abuse at home. These cases rarely enter the court system in Congo. Often a recently wedded second wife or husband does not want to care for the child from a previous marriage. When conditions are so bad that parents are unable to feed and care for their own children, they sometimes resort to blaming the problems on a stepchild. However, it is not socially acceptable to simply throw a child out onto the street. So they accuse him of being a witch. He is given more work to do and less food and clothes, until life becomes so unbearable that he has no choice but to leave the house. The child has nowhere to go, so he ends up trying to survive on the streets. In the past, children not cared for by their parents would be taken in by extended family members. But now families are already struggling to care for their own children and are unable or unwilling to take on the additional burden of more children. The government has little or no capacity to take in children who are abused or abandoned. In eastern Congo, there's a proliferation of religious sects, where children who are accused of sorcery are taken to have self-proclaimed prophets or pastors do exorcisms on them. The accused child is often beaten, whipped, and coerced into admitting that he is a witch. Je peux dire que ces enfants ne sont pas des sorciers. Parce que le plus souvent, vous allez voir un enfant qu'on a accusé sorcier, c'est parce qu'il a été soit torturé, soit fouetté par les voisins ou la police, mais parce qu'il a été torturé, il a été traumatisé, on l'a frappé, on l'a dit s'il n'accepte pas, on va le tuer. Alors il dit oui, je suis sorcier, d'ailleurs j'ai mangé mon père, d'ailleurs mon petit frère c'est moi qui l'avais mangé, et pourtant rien. En tout cas, moi-même, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas que ces enfants sont sorciers. Parce que je peux donner un exemple. Le plus souvent, vous allez trouver les enfants accusés sorciers. Ce sont des enfants, soit il vit avec la femme de son papa. La maman est déjà morte, alors le père a épousé une autre femme. Alors la femme là ne sait pas vivre avec les enfants qui ne sont pas ses propres enfants. Alors il va accuser toujours ses enfants pour qu'on puisse les faire sortir de la maison. Jamais, jamais vous allez attendre une maman, vraiment la mère de l'enfant, qui lui accuse que l'enfant est sorcier. Toujours c'est le cas qui arrive, c'est soit la femme du papa, soit une tante quelconque, l'enfant est là chez sa tante ou quoi. Mais vraiment, moi, par mon expérience, je n'accepte pas que ces enfants sont des enfants sorciers. Si c'est la situation de la vie, quand on est pauvre, on veut toujours chercher la cause de la pauvreté. On se dit souvent, si moi je tombe malade,
c'est parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Et pourtant, c'est la maladie, c'est très normal. Un homme doit tomber malade, il doit se faire soigner et guérir. Mais ici, on cherche toujours la cause. Pourquoi on est pauvre? C'est parce qu'il y a l'enfant, il y a cet enfant-là qui est parti, c'est pas chercher les fétiches, chercher la magie. Alors, on est devenu pauvre. Ça, c'est très faux et souvent, moi, je n'accepte pas ça. Dominating the landscape around the city of Goma is the massive Nyiragongo volcano. In 2002, it suddenly erupted, sending a river of lava streaming down the mountainside towards Lake Kivu, with Goma directly in its path. The lava flow covered the 12-mile distance to the city in just a few minutes. The molten rock flowed down the streets and plowed its way through the business center, destroying everything in its path until it finally came spilling out into the lake. Dozens of people were killed and hundreds of thousands were displaced. Once again, they found themselves refugees in their own land, with few resources to cope with a disaster of that magnitude. Many had already been living from hand to mouth. Now their lives were again filled with uncertainty and suffering. Le volcan aussi a causé des dégâts. Vous savez, par exemple, nous avons des jeunes ici chez nous qui sont à l'internat parce qu'ils ont perdu leur maison pendant l'éruption volcanique. Les jeunes qu'on avait ici au centre qui avaient perdu leur maison, soit pendant le volcan, les autres qui sont de déplacés, ils ont fui les guerres dans les villages, ils sont venus ici à Goma, ils n'ont pas de place où dormir, ils dormaient dans la rue. Les enfants, ils n'ont où aller, ils ne savent plus quoi faire, alors ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir. On les retrouve sur les marchés, sur la rue, alors on les amène ici. Donc le volcan aussi a causé le fait là d'appauvrir davantage les familles. When the people of Goma saw that the church was still standing, they took it as a rare sign of hope. They are now rebuilding the city once again on top of the hardened lava, using blocks chiseled from the volcanic rock itself. The Don Bosco Center started the year with 2,000 students attending their school, and about 500 children sleep here every night. They take in young orphans, street children, demobilized child soldiers, impoverished and disadvantaged youth from poor families. C'est l'enseignement primaire, mais qui est accéléré. Ici chez nous, on fait 3 ans et l'enfant a le niveau de 6e année primaire avant de faire le métier. They work hard to prepare the children for social reintroduction. And when the children are ready to go back to their families, the orphanage coordinates the reunion with their parents. Nous avons ces enfants ici, nous essayons de les encadrer pour leur insertion sociale, pour encore les donner la chance de faire leur vie, de se prendre en charge eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus, c'est pas les membres de famille qui s'en occupent. Alors, on les apprend un métier qui peut les aider demain ou après-demain, donc dans l'avenir, se prendre en charge eux-mêmes. This workshop was built for former students. Here, children are taught a trade that they can use to earn a living when they leave the orphanage. When the orphanage needs carpentry work done, they often call on former students to give them the opportunity to earn money. Right now, they're building houses for seniors, widows, and orphans. Almost all of the houses are already occupied. The children receive 3 meals each day. Fish is now being prepared to feed the babies. For the older children, they are making cornmeal mush and peas for the evening meal. Bon, ici, il y a des bébés qui ont 2 semaines
Par exemple, ceux dont vous êtes en train de voir dans les berceaux, il y a ceux qui ont des semelles. On peut... Several times over the past decade, the region in and around Goma has been used as a refuge for hundreds of thousands of displaced Congolese. Whether fleeing war, volcanic eruptions, or crippling intense poverty, refugees gravitate here in hopes of finding a measure of safety and enough water, food, and shelter to survive until they're able to make the journey back home. Un centre qui abritait les enfants qui n'avaient pas de parents. On les accueillait ici pour leur formation. Parce qu'on a encore beaucoup d'enfants de la rue ici. Il y a quelques enfants qu'on peut amener et on peut les garder ici. Et avec ça, ça peut aider à ces enfants à se développer au lieu d'avoir des bandits dans la rue qui pourront peut-être un jour faire un danger public. Et on les a donnés aux familles d'accueil. Que parfois ces familles aussi n'ont pas aussi de possibilités pour que ces enfants puissent vivre normalement. Despite the far-reaching efforts by emergency relief organizations, major humanitarian needs are not being met. The Congolese Red Cross is an organization working here in Goma to provide support to the refugees, but the scale of the problem is overwhelming. Donc, le besoin est énorme. Je ne saurais pas peut-être comment quantifier ça, mais le besoin est énorme. The chronic violence in eastern Congo makes the difficult task of delivering food and medicine to secluded areas in the countryside almost impossible. Because of the fighting, hundreds of thousands of people have been displaced during the past year alone, resulting in another major humanitarian crisis. Healthcare centers are needed to treat and prevent outbreaks of disease. Improvements in food security and availability of safe drinking water are also desperately needed. Il n'y a pas moyen de les accepter tous parce que nos capacités sont limitées. On ne peut pas accueillir la maison ici. On ne peut pas accueillir tous les enfants de la rue de Goma parce que ce n'est pas possible. Il y a les classes sont limitées, c'est pas les dortoirs pour dormir, le nombre est limité, il n'y a pas moyen de prendre tous ces enfants-là dans la rue. C'est trop, en tout cas c'est trop. When children are thrown out on the streets, one of the first things they have to contend with is the violence. The bigger kids often abuse the smaller ones, and the police periodically round them up and throw them in jails where conditions are deplorable. After a few days, they are usually released back out onto the streets, and the cycle continues. Il y en a encore qui sont ici, qui ont besoin d'être là-bas, mais nous n'avons pas, il n'y a pas de place. Nous avons ce besoin-là de les aider, de les envoyer là-bas, mais il n'y a pas de place. Vous voyez vous-même avoir 150 et 200 enfants, et il n'y a que 3 éducateurs. C'est ça vraiment le plus grand problème pour nous. There are many children at the drop-in centers who want to live at an hors-pair residence, but there is nowhere near the capacity needed to shelter all of these children on a permanent basis. Il nous faut des éducateurs et éducatrices qui savent se défendre, même physiquement aussi, parce que nous connaissons des agressions des enfants de la rue qui sont comme amants ou bien chéris à une fille qui est ici.
Donc nous avons aussi besoin de protection, nous en tant qu'éducatrices. C'est difficile, les besoins se font sentir, oui. Physical protection for the children and for the teachers is needed, especially at night. Mais comment est-ce que l'enfant sera réunifié aussi longtemps que le problème qui a fait à ce que l'enfant se retrouve dans la rue n'est pas éradiqué? On n'a pas pallié à cette situation. Cela veut dire qu'on a besoin d'argent pour faire face à cela. Orpair centers have only enough capacity to take in a small fraction of the thousands of children living on the streets of Kinshasa who are in desperate need of help. Évidemment, c'est impossible de mettre tous les enfants dans les centres d'hébergement. C'est pour ça que nous sommes décidés de travailler beaucoup plus dans la rue, d'aider les enfants à travers les centres ouverts, d'aller vers eux avec notre centre mobile. In 2006, Joseph Kabila was elected president of the Democratic Republic of Congo. This has given the Congolese people some reason for hope. The elections in general, of course, I think that the whole population, the inhabitants of the Democratic Republic of Congo, they are very happy that at the end of this transition and this uncertainty, we will have a stability, a government of stability that would be put in place. And everybody's eager to have this. And of course, we, as close as we are with the local communities and all this, we would also wish them all the best for them to have also this stability and peace. Because most of them are very much tired of the war, very much tired of this abnormal way of living so far. Yeah? And they are very eager to go back to a normal life, that their kids go to school every day, that they have access to the basic health, that if they're sick, they can go to a medical facility nearby to see a doctor, and all the rest of living conditions that in the West we also enjoy. On parle de tant d'armes qui se promènent, qui circulent. Et les Congolais, je voudrais dire, les simples Congolais, n'a personne pour les défendre. Comment expliquer ce pays qui est énormément riche? On m'a dit que c'est un paradis. Et comment vous trouvez les Congolais eux-mêmes si pauvres? C'est pour cela que je pense que les élections peuvent nous amener à un état de droit. On peut trouver des hommes responsables qui peuvent nous aider à cheminer vers le meilleur. Le peuple a besoin de gens qui peuvent créer l'espoir, qui peuvent dire que tout n'est pas fini, qu'un jour quelque chose de mieux peut être fait, que l'homme congolais peut se tenir debout et marcher. Je pense qu'un peuple sans espoir, c'est un peuple sans l'avenir. Since 2004, there have been security improvements in many parts of the country. Now there is much war fatigue among all groups, and there is hope that the election will finally quell the demons of war. A new central government has taken power in Kinshasa, but it will take a long time to turn the country around. To fulfill the great potential of the Democratic Republic of Congo, international aid has to be sustained and committed for years to come. We hope that with this new era that we will have a peace and a durable peace that would also come to this country. But with this peace, they also need a huge help from the international community to help develop the infrastructure that has been hugely affected by this war. So yes, there is a big need, and I think that there should be also big commitment from the international community to provide the necessary aid for this country. In 2008, a peace agreement was signed by the warring factions in eastern Congo. Only time will tell whether this is a step forward and a turning point towards a better future,
or just another false hope and temporary reprieve from the seemingly never-ending violence that has gripped this war-scarred nation? The people themselves, they are tired of the war, so they really want peace to come to their country. I think that for the population as a whole, they are very much motivated and very much eager to have a stability coming into the country and peace, a durable peace. So this is what they're striving for, and we hope that this is what they will get. Another source of hope and pride for the Congolese people is the country's breathtaking natural resources. From the Great Congo River and vast rainforests to the spectacular wildlife diversity. Once the security situation improves, Congo has a huge potential for tourism. The active Nyiragongo volcano, towering 11,000 feet over Goma, is potentially a great attraction for the region. The mountain can be climbed in under 6 hours, and for the adventurous traveler, it is even possible to camp next to the crater. However, a word of caution. The volcano emits 50,000 tons of sulfur dioxide every day, more than any other volcano on Earth. Virunga National Park in eastern Congo houses one of the world's most remarkable collections of biodiversity, as well as large deposits of gold, coltan, zinc, and valuable timber. It is also home to over half the world's 700 mountain gorillas remaining in the wild. These gorillas are hugely vulnerable because the park is located in a volatile region where rebels have set up a base. Over the years, over 100 park rangers have been killed while protecting Congo's wildlife. Even with this protection, in 2007, 10 mountain gorillas were senselessly killed. The resourceful and hardworking Congolese people face many hurdles on the road to peace and stability in their country. With the help of international donors, development and relief organizations, they hope to build a better future for their children. The solution lies not in simply removing the children from the streets, but also changing the way of thinking, changing how society judges them, and by giving families the means to raise them with dignity. Improvement of the circumstances will not be found through the work of non-governmental organizations and international donors alone. The problem must be addressed in close collaboration with the children and their families. Il y en a que nous avons beaucoup donné de l'estime et puis ils sont rentrés en famille. C'est vraiment ça à la base et puis même voir même la finalité de notre travail, quoi. Le but de notre travail. Que l'enfant soit réinséré, si pas familialement mais socialement. C'est ça vraiment qui fait la fierté de notre travail. Quand on voit ces réussites-là. Nous espérons qu'elles seront probablement mariées et qu'elles pourront occuper des positions meilleures dans la société. They will find some work, they will live in the society, réinsérer dans le socio-professionnel. That is the last solution for us. When the family doesn't accept, last solution is they must study and they do some training, then they must find out the job, then they can live themselves. Puisque la vie des enfants qui sont abandonnés nous interpelle, on ne peut pas donc lire la parole de Dieu, lire la Bible et rester indifférent à la situation. ORPAIR continues to expand its efforts to remain in permanent contact with children living on the streets and to look after their medical needs while offering some protection from exploitation. They also continue to develop income generation activities for girls to help keep them out of prostitution until they can be reunited with their families and the notion of witchcraft can be dispelled.
There are reasons to be pessimistic about the future for the children of the Congo. But there are also many reasons to be hopeful. The country is at a critical time in its history. Whether it can successfully transition through this difficult time and become a stable, peaceful nation will depend on sustained and well-directed efforts by the international community in close collaboration with the people of the Democratic Republic of Congo. Enfant du sorcier, enfant en danger. Sont des milliers si loin, mais si près là-bas. Dans les rues de Kinshasa, des milliers accusés d'enfants sorciers. Dans les rues de Kinshasa.